budeme velmi rádi za nějaké vaše otázky. Pokud je nebudete chtít položit přímo, tak se je můžete například napsat do chatu a já je potom se pokusím předložit našim přednášejícím. Moc vám děkujeme zatím za účast a that was just like general, introduction. I would like maybe ask you, Warren and Angela, if I can call you like that, if you can start and tell us what you have for us. Is everything all right with your presentation? We'll find out in the next few seconds when I try to share my screen and see if the presentation loads. Can I just, on behalf of Angela and myself, thank you for this opportunity to share with you our journey to date. And of course, for both of us, this is also an opportunity to learn and to further improve our services. So thank you for this opportunity, as I said. Of course, if anyone wants to ask a question, we don't have a particular preference. You can ask us during the presentation or after the presentation, whatever works best for yourselves. And I just want to make sure in terms of interpretation, and if you've got any questions, then just tell us to slow down in terms of our accents. I'm a South African, so my accent is slightly different to Angela. So hopefully, if we speak slowly, you'll be able to follow the presentation. Wonderful, thank you. Yeah. Okay. Thank you very much. Maybe, I'll just ask you maybe if you, for the first time, some of the shortcuts, I have them written down because I got the presentation, but it'd be great if you can say the words, for the first time, just to make sure. Thank you. Tak a jenom tady Warren říká, že moc děkuje za tuhle možnost, že to není jenom jakoby šance třeba něco s něčím se podělit, s nějakou zkušeností, ale že je také rád, že vlastně se můžou oni něco naučit. Jinak, co se týká otázek, říká, že je samozřejmě můžete položit po prezentaci, ale jestli se chcete zeptat na něco během té prezentace, tak to není problém, jako cokoliv vyhovuje vám nejlépe, takže se klidně můžete ptát. Jak myslím, že asi nejlepší bude právě třeba skrze ten chat. Tak. A teď ještě pár vteřin, než snad nasdílí, a už je to tady. Tak. Wonderful. Can I just make sure everyone can see the screen? Yes, we can see the screen. Myslím, že všichni. They're nodding. They're nodding. Excellent. So just to introduce ourselves. So I'm Warren Lloyd. I'm a consultant, a child and adolescent psychiatrist. I'm also a forensic psychiatrist. I'm the clinical director and associate medical director for the Mental Health and Learning Disability Directorate within West Wales. And Angela? Good morning, my name is Angela Lodwick. I'm the head of specialist CAMS. I'm a trained nurse by background, both in mental health and in learning disabilities. And I've been the head of specialist CAMS for approximately 10 years, having worked in the service for around 17 years. And prior to that, I worked in Australia and worked in acute mental health. Mm-hmm. And it would be great, Angela, I'm sorry if it ruins your plans, if you can sit a little bit closer to the microphone, because that was a little bit hard to hear. I'm sorry. Tak, jenom naše hosty, já věřím, že jste všichni měli v rukou pozvánku a že jste si přečetli, že Warren je psychiatr a ředitel, zatímco Angela pracuje je psychiatrická sestra. Že to tam máme dobře, věřím, že jste to všichni viděli. Takže vás moc vítají a můžeme začít prezentaci. Wonderful. So I think you can start. Can I just clarify that you want to just translate every slide? So just we can manage our timing the best we can in terms of the slides we have to work through and how best it will work for everyone on the call.
I see. I obviously can do that. I'm ready to do that. But maybe if you just talk about what you think is most important, or you want to probably cover all slides and all points on all slides. We'll talk around the points, and of course we're happy for our presentation to be shared with everyone on the call. If there's any specific question, we can discuss that in more detail if required. I just wanted to make sure that those on the call feel that they have value of the discussion, so how best it will work for the participants. Dobře, takže jenom chtěl ještě vlastně jednou Warren říká, že pokud budete chtít se na něco zeptat, on pojede zhruba kolem těch samozřejmě těch bodů na tom slajdu a já se samozřejmě to budu tlumočit, ale pokud byste se chtěli právě na něco zeptat nebo něco nebylo jasné, tak prosím tak učiňte. Yes. I think at start, I think people will try to get into it a little bit, and then maybe they'll have more questions as we proceed. Okay, so we'll make a start then. Just to set the background then, what we agreed to do is to take you through the work we had to do as a service as part of our national peer review process. So background to that is that in Wales, we designed a specialist CAMS peer review network for all the NHS CAMS services. We agreed national standards for our services, and then every service undertook a self-assessment to see where we align with those national standards. And then every health board nominated key staff to be a part of the national reference group that undertake the audits. And we recently were peer reviewed by the national team. And this presentation is what we used as part of our peer review process. And it covers off all aspects of our service. And that's what we are planning to go through this morning. Takže jenom abych vám řekl vlastně, co jsme tady. My jsme vlastně se podíleli v rámci jako naší služby na vlastně jakoby národní nějaké posouzení nebo hodnocení pírů, tedy ve Walesu. Zvolili jsme si nějaké, nebo byly nastaveny nějaké jako národní standardy, nějaké jako formy hodnocení a vlastně každá ta vlastně složka zdravotní jakoby ve Walesu se potom vlastně posoudila to, jak vlastně tady tyhle ty předpoklady naplňují. Každá vlastně každé ten zdravotnický ta zdravotnická rada místní vlastně zvolila svého zástupce do té nějaké centrální referenční skupiny, která právě měla tady vlastně to zajistit. To znamená nějaký jakoby národní standard té služby a vlastně těch služby pírů. Yes, please. Okay, so the next slide just sets out the areas we've covered up as part of our peer review, and that's the key areas for our services in terms of what we deliver operationally and strategically. And after the peer review process, we receive verbal feedback and then a formal report. And that's just part of the peer review process we have in NHS Wales. A tady vlastně na tom slajdu vidíte vlastně nějaké ty 4 základní oblasti, které jsme si zvolili, jakože jsou ty hlavní, to znamená nějaké posouzení vlastně do duševního zdraví a nějaký plán péče, potom vlastně i účast, jaká je potom schopnost účast těch uživatelů služeb a potom dalších zúčastněných. Co se týče nějakého sdílení informací nebo získávání informací, plánování a potom také jakoby příprava jakoby personálu a vlastně práce v téhle oblasti. Takže vlastně to jsou takové 4 hlavní body a potom každý ta zdravotnická rada vlastně dostala potom takové formální hodnocení.
a vlastně tam a získala možnosti, kde se může zlepšit. Tak. So this is just some background about our health board. So we are located in West Wales. We cover a quarter of the land mass in Wales. And then you've got our population. In terms of the population, we cover the second point is children and young people. So CYP, children and young people, and that's our population. And of course, we cover an area of beautiful coastal area and countryside within West Wales. And it's a popular holiday destination in the UK, but we have both urban and rural communities. And there's, of course, some roads that's not all dual carriageway and therefore can pose its own challenges. And with any population like ours, there's significant deprivation and unemployment. Mm-hmm. Tak tady jenom, abyste si dovedli představit, tady ten Hywel Dda, tak to je v západním Walesu, je to asi čtvrtina vůbec území Walesu, tady vidíte tu celkovou populaci, to je to první číslo, a potom ta zkratka CYP je vlastně děti a mladiství. Takže vidíte, to je asi přes 75 000. Je to moc krásné místo, lidé tam jezdí rádi na dovolenou, je tam prostě krásná pobřežní krajina a tak podobně. Hodně lidí tam má třeba svoje chalupy a jsou tam komunity jak ve městech, tak na venkově, ale jsou tam taky místa, kde je docela významná nějaká sociální deprivace, nezaměstnanost a podobně. I'll hand over to Angela just to talk you through the next few slides in terms of our service and how our service is set out. Thank you. Our specialist camping service is described as a hub and spoke model. And as you can see from the diagram, we have 4 locality teams, which covers each of the key localities. Each team has a multidisciplinary team, which has been growing over the last 4 to 5 years quite significantly. Prior to that, the teams were very small. So we've had a significant investment probably over the last 4 to 5 years, which has enabled us to further extend the teams and increase the staffing. We then have a centrally based service, which is the middle box, which consists of the central management team and then each of the specialist teams that we provide treatment from. So in totality, we have around 100 staff. OK, I can go through it. Tak tady vidíte vlastně, jaký je nějaký model té naší služby. Je tady nějaký ten centrální tým, potom jsou tady 4 regionální týmy. Všechny ty týmy jsou multidisciplinární a vlastně za poslední 4 až 5 let tak velmi jakoby se rozrostly. Dříve byly poměrně malé, ale vlastně až v těch posledních 4-5 letech ty velké investice do toho nám umožnily právě to takhle se rozrůst. Je tady teda ta centrální služba, která jako vlastně ty ostatní zaštiťuje a celkem tady mluvíme asi o 100 lidech. Yeah, if you want to, you can carry on. We can't hear you. I'm sorry. Sorry, we had a connectivity issue, so we just lost the feed for seconds. So we're back. I understand. No problem. No problem. Thank you. This slide refers to our service transformation model, which is called CAPA. CAPA stands for the Choice and Partnership Approach. We introduced it in 2012 following a full service review, which involved all the staff. And we spent approximately 2 years engaging with the staff and working with them so that they were fully involved in the change process. I'm sure you understand that any significant change within an organisation takes a lot of time and is extremely challenging. So we decided that we would
spend that time wisely by engaging with staff. So it did take us 2 years to implement the model, and the benefits included that we were able to identify our core demand and capacity within the service. We were able to make sure that every member of staff has a job plan, and each team undertakes a regular, what we call an away day, where they have time out from their day-to-day clinical work, and they're able to focus on what referrals are coming in, any key issues within the teams, any changes in staffing. And in order to implement this model, it was clear that we needed to have a very strong leadership and management support in place. So yeah, it was an eventful time. We were lucky we were able to have support from Steve Kingsbury and Anne York, who were the authors of Kappa. And it is a manualized transformation model, which is also on the internet, and we can send you further details of that if anyone is interested in it. It is now, or it has now become the service model across all of Wales. So I think we were quite innovative at the time, and certainly it's helped us to implement the model fully. Mm-hmm. And I'm sorry that CAPA you said is a partnership approach, but what's the first word? It stands for choice and partnership. Choice. Approach. Yeah, I'm sorry. Sorry about the abbreviations. No. It's perfect. It's perfect. Tak tady jenom tady krátce o tom modelu té transformace, které oni říkají kappa, což je zkratka pro možnost volby a partnerství a přístup jakoby volby a partnerství, tak nějak zhruba. A vlastně začali, jak vidíte tady v roce 2012, tady Angela říká, že vždycky, když chcete měnit nějakou velkou organizaci, tak to vždycky trvá dlouho, je to jako náročný proces. Oni řekli, že se rozhodli vlastně se zaměřit velmi na zaměstnance, takže zhruba třeba 2 roky se snažili jakoby pracovat nějaké vzdělávání a podobně, a vlastně z toho vyplynuly ty výhody, které jsou právě ty, že se postupně ta služba mění podle toho, co je vlastně potřeba, jaké jsou vlastně ty nynější nároky na tu službu. Potom tam byl silná podpora vlastně z více jakoby úrovní jakoby toho personálu nebo organizace. Takže tady bylo jasně nastavené, že tohle chceme, a vlastně všichni i zaměstnanci měli jasnou perspektivu své budoucnosti, jak vlastně, kam se jejich pozice vyvíjí, a také vlastně vymysleli takové, jak tady tomu říkají away days, nebo jakoby dny jakoby v úvozovkách volna, kdy vlastně ten člověk se mohl jakoby trošku odstoupit od té své běžné rutiny a třeba řešit nějaké jiné věci, které potom mohly zlepšovat fungování toho týmu, zaměřovat se na nějaké takové věci, které jsou potřeba. Jinak ještě k tomu potom je dokument, který potom budeme sdílet, ještě když budeme později posílat zápis z tohohle webináře a taky přeloženou prezentaci. A máme tady Ano, prosím? Můžu mít otázku? Jistě, že. Can I have a question? Do you have some special training or education for MD teams in, let's say, collaboration, multidisciplinary collaboration, relationships and communication within multidisciplinary teams in Wales? Do you have some special training or education for teams? Yes, when we go through the slide, what we will show is that we've got a number of specialist services within SCAMS, made up of a number of No, and I'm terribly sorry, Warren, we only heard several specialized services. Tak to vypadá, že nám vypadly, ale myslím, že z té první části odpovědi Warrena vyplynulo, že ještě se možná k tomu dostaneme. Omlouváme se za malý výpadek. Závada není na vašem přijímači.
we've lost connection again. My apologies. No problem. You're back very quickly. As far as I understood, unless you want to say something more, that you will get to it in future slides, or you can answer. Yeah, perfect. Tak i vypadá to, že se k tomu dostaneme, pane Nosále, a pokud by náhodou to nestačilo, tak to ještě pak zopakujeme, nebo se ještě můžeme o tom pohovořit. Děkuji. So you can carry on with your presentation and we'll get to it. Okay, thank you. Part of just to answer part of that last question, a key element of the CAPA model is that the service undergoes a set training program which focuses on each multidisciplinary area. So, for example, the staff have training on cognitive approaches, on working with children and young people clinically. We also cover the role of psychiatry, relationships, things like that. So CAPA itself, I haven't done it justice because it is a very thick manual and consists of a number of principles. So we could certainly do some more training or a webinar on CAPA in the future if that would help your colleagues. Mm-hmm. Thank you. Tak jenom Angela ještě k tomu doplnila, že ta CAPA, že vlastně ona říká, že tomu jako že to, aby to neznělo nějak moc jakoby jednoduše, ona říká, že to je velmi jakoby takový tlustý manuál, tlustá kniha, kde vlastně všechny ty věci jsou popsány, říká, že vlastně všichni členové toho týmu jsou vzděláni v různých jakoby oblastech, ať už kognitivních přístupech, psychiatrii, nějakých dalších vztazích a službách, takže to pak asi ještě budeme rozebírat, nebo možná to budeme i potom sdílet. So you can maybe continue. Thank you. The next two slides, I'll only mention briefly. They outline commission services. So we are commissioned, by some of our partner agencies, such as the local authority, to provide certain services. And then in turn, CAMS, specialist CAMS, because we've developed quite significantly, we are also commissioning services now. As our services become bigger and there is more demand, we find that we need to work in partnership with other third sector agencies, so the voluntary or charities helping us. And one example, if we can move to the next slide, is a service called COOTH, Digital Counselling. I don't know if you've heard of this. No, I just Googled it before this presentation just to know. Great. Yes. But you can talk about it, and I'll. Thank you. Yeah, COOTH, for example, is a digital online counselling service which we have commissioned for 6 months to enable us to offer young people an additional service. I'm sure with the COVID pandemic affecting ourselves and yourselves, we've had to look at new ways of working. So providing an online digital counselling service is one of our new sort of forays into the digital world. Tak jenom tady přeložím vlastně ten předchozí slide a tenhle vlastně mluví o tom, že nejenom vlastně místní autority pověřují je, aby zajišťovali nějaké služby, ale zároveň vlastně tahle vlastně služba, zase spolupracuje s dalšími, například s nějakými neziskovkami nebo s nějakými charitami, takže vlastně to je důležité, tahle spolupráce. A co tady chtěla Angela vypíchnout, je ten COOTH, to Digital Counseling, je to aplikace, vlastně, kterou oni zahájili, asi nejprve to financovali na 6 měsíců a vlastně i vlastně v současné covidové situaci se musíme učit nějaké nové způsoby komunikace, takže vlastně tohle je taková aplikace, kterou si stáhnete a vlastně můžete vlastně na internetu získat rady od odborníků, takže to je takový jakoby další jakoby krok asi do toho nového století. Yes, please. Lovely. The next two slides cover our finances. So I can go through these quite quickly. As you can see from the slide, our core budget for specialist CAMS is just over £3.5 million. And the graph over the page demonstrates the
increase on a year-on-year basis. So that's very pleasing to see. Certainly we are benefiting from additional investments from the Welsh Government, who have prioritised children's mental health as a particularly high area for development and investment. Thank you. And just a personal question. So this has all to do with the Welsh Government and nothing to do with the Westminster Government, right? Correct. Yeah. Health has devolved in Wales. So in terms of the health budget, the Welsh Government can decide how they allocate the resources coming from Westminster. But not all of the health budget is devolved, and some Westminster oversees, but not health. Dobře, thank you. Tak jenom tady tyhle dva slajdy. If you would be so kind and put the previous slide, just for a second. Jenom tady tyhle dva slajdy, jenom velice rychle. Říká, to jsou jako naše finance. Tady vidíte, jako, jaký máme rozpočet. Co je jako velká výhoda, že welská vláda vlastně to zdraví, duševní zdraví mladistvých jakoby má je za prioritní, a proto vlastně se nám postupně trošku zvyšují ty finance, jak vlastně můžete vidět na tom dalším slajdu. Já jsem se jenom osobně zeptal, jak vlastně to je po té devoluci ten welshský government a ten vlastně britský, řekněme, ve Westminsteru, tak tady říkají, že vlastně většina těch financí, to si rozhoduje vlastně ve Walesu a tam vlastně je tahle priorita. Please, yes? So the next, if we go back to the introduction slide of the hub and spoke model, this is just detail about our single point of contact and referral process that we've introduced within our services. Other health boards are now following this approach as well. So what we have is we have a single point of contact for all professionals that want to either discuss or make a referral to CAMS services within a health board. The single point of contact will then assess the referral information, and if the information requires the referrer to get more information, they will inform the referrer what information is outstanding, or potentially what other services may be more appropriate for the young person. If the referral is appropriate, then we've got three pathways. One is a crisis pathway. So if a child or young person is in urgent crisis, and we have an emergency response within 4 hours, and then we've got an urgent response within 48 hours, and that's set out in Wales as part of our response for children and young people. We've got our specialist CAMS response, which is our choice and partnership as per the CAPA model. And then we've got our primary mental health CAMS response that need to offer an assessment within 28 days and an intervention within 28 days after the assessment. So we've got a number of different pathways that a child or young person can access when they are referred to our services. A tady jenom, aby jsme doplnili vlastně jaký vlastně používáme model, protože ne vlastně všechny ostatní, řekněme, oblasti tady ve Walesu ho můžou používat úplně stejně a jakoby správně, tak je tady to asi, co je vlastně všem, určitě vám známe ten jeden bod nebo jedno místo přístupu ke službám. A tady vlastně vidíte, jak to zhruba funguje, pokud mám aspoň zmínit ty nejnaléhavější, pokud tady zjistíme, že nějaký ten mladý člověk je v nějaké velmi opravdu jakoby krizové situaci, tak tady máme reakci do 4 hodin, pokud velmi naléhavé, tak do 48 a tak podobně. Tady myslím, že to vidíte, takže to je vlastně, takže tady tenhle, to je jenom pro doplnění toho, co jsme zmínili o pár slajdů dříve. Tak. So just when we started with the single point of contact, we were having it operationally working Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. As the COVID-19 pandemic developed, we extended that to a 7-day service. So we offer our single point of contact
and referral management 7 days a week from 9 a.m. to 5 p.m. The plan was always to be accessible for 7 days a week. The COVID pandemic has just moved that forward in terms of a timetable, as we directed resources to support this over 7 days. Mm-hmm. And when did you start with a single point of contact? 2016. Mm-hmm. Thank you. Tak, tady Warren doplňuje, že když začali vlastně s tímhle jedním místem přístupu ke službám, tak to bylo v roce 2016, bylo to od 9 do 5, od pondělí do pátku, ale vlastně vždycky chtěli, aby to bylo 7 dní v týdnu a to vlastně se stalo, vlastně to jenom posunulo ty události kolem covidu, takže teď to funguje 9 dní v týdnu od 9 do 5, každý den. Thank you. Okay, building on the hub and spoke model again, so the next few slides really outline how our service is configured. So we've got two main services within SCAMS. We have the primary mental health service, which I'll talk about now, and then we have the secondary mental health services, which is a few slides on, but just to put it into context. So the primary mental health service covers all areas within the health board and is part of a wider model which is called the local primary mental health support service model. So that is an adult model and it's mandated by the Welsh Government that we have to deliver primary care services for children and young people as well as adults. That comes under what we call the mental health measures for Wales. So it's a legal requirement on the health board. So the slide says that it's co-located within CAMS and it works collaboratively with the single point of contact to ensure the right intervention at the right time. And there are 5 key functions of primary mental health, which sits under part 1 of the mental health measure. Takže jenom tady bych vám chtěla ukázat, jak vlastně je naše služba nastavená. Vlastně máme primární službu v oblasti duševního zdraví a sekundární. K té sekundární se dostaneme později na tom pozdějším slajdu. Vlastně máme tady ta trošku dlouhá zkratka, to LPM, tak to je tak to je právě místní primární služba podpory v oblasti duševního zdraví, to je jako pro dospělé a na to je právě navázána, nebo s tím souvisí právě ta služba pro ty děti a dospívající a tohle je vlastně pod waleskou vládou. A tady je tady 5 základních funkcí tohoto a to asi bude tedy na dalším slajdu. Tak. So you will talk about those 5 functions now? Yeah, I was just going to say they're not on the slides because obviously we have cut the slides considerably because they were very extensive. But the 5 functions are assessment, treatment, advice and consultation, and training to key stakeholders, which includes social services and education. So quite formal. So assessment, treatment, training. And advice and consultation. Tady vlastně, tak já si myslím, že tam budou napsané nejsou, protože oni to chtěli zkrátit, protože ta prezentace takhle má 35 slajdů, už předtím byla hodně dlouhá, ale říká, že těch 5 základních funkcí je právě nějaké posouzení, léčba, nějaký výcvik nebo vzdělání, rada, konzultace a potom vzdělávání, takže nějak tak. Thank you. The next slide covers what a new project initiative called the School in Reach pilot. This is a pilot that the Welsh Government has commissioned. It refers to 3 areas across Wales and we were selected as one of those pilot areas. So we received additional funding in about 2 years ago to recruit additional staff and to work
across education. So to work with all the primary and the secondary schools in what. Now I'm sorry. Yeah, we. Tak, já zatím aspoň, než se dostanu, tak aspoň zase přeložím. Tady vlastně jste viděli, že jde o nějaký nový projekt, právě je to zatím pilot, oni byli vybráni jako jedno z těch míst, kde se to má konat, financuje to waleská vláda, a takže mají vlastně další zdroje, mají najmout personál a mají působit na základních a středních školách a pokračování bude za chviličku. Apologies, we lost connection. We've got some bad weather coming in West Wales, so I'm not sure whether we're having some problems with our Wi-Fi at the moment. But if I try to go back to where we were, and yes, you were talking that you want to go with you want to work with people in primary and secondary schools. That's where it ended. Yeah, I'm just trying to open that slide. There we go. Great. Yeah, so we've got an initiative which is funded by the Welsh Government, and it's one area of West Wales called Ceredigion, which is a particularly Welsh area. So we have a small team of around 4 staff who are working with primary and secondary schools, with the main purpose really of building resilience in the educational staff, and supporting them in identifying those children and young people who may develop emotional or mental health problems at an earlier stage. So the pilot's been ongoing now for 2 years and comes to a conclusion in July of this year, following which there will be a formal review of the models that have been developed across Wales. The 3 pilot sites have developed their models in a different way based on the localities that they work in. So bringing together the 3 pilots will be interesting and will help us then to decide how we're going to build on this. And we are hopeful that the Welsh Government will continue to invest in this new approach. The early feedback about the early intervention and prevention approach is really positive, and the teachers and the young people have spoken positively about this. Thank you. And if I may ask,
what do they do in particular? Are there some kind of seminars at schools, or how do they work? Yeah, they provide a range of different interventions. So they are providing training to the teachers on common emotional and mental health presentations. They work with teachers on developing their skills in communicating better with young people. And I think it's about sort of building that confidence and the resilience in teachers with the new curriculum that they have to deliver, which has a stronger emphasis now on improving the emotional well-being of all pupils in school. And we hope ultimately that it prevents referrals into SCAMs by providing that early intervention approach. Tak k tomu, co jsem říkal, co padlo předtím, tak ještě, že vlastně jsou to tady 3 místa ve Walesu, oni mají 4 zaměstnance a vlastně jde o podporu personálu, hlavně co tedy pracují s dětmi, samotných dětí. Teď v červenci se to bude hodnotit, všechna ta 3 místa jako tam zvolili trošku jiné přístupy, takže bude zajímavé vidět, jak to vlastně všechno se sejde a zatím ty ohlasy jsou dost pozitivní. A já jsem se jenom ještě udělal doplňující otázku, jak konkrétně pracují, tak hlavně pracují tedy s učiteli, snaží se je jakoby nějak vzdělat, ukázat jim, jak pracovat s některými, jak získat trošku větší i sebevědomí v práci třeba s dětmi, které mohou mít třeba nějaké problémy a vlastně ta idea je, že tímhle se předejde následné potřebě o nějakou intenzivní péči. Takže vlastně tak. Thank you. Okay, so we're going to move over to secondary CAMS function. So just the difference between primary care and secondary care. So primary care are for those children and young people with mild symptoms that we can hopefully support with brief interventions, 6 to 10 sessions, and then hopefully they won't require secondary care CAMS. Secondary care CAMS is for those children and young people with moderate to severe mental health presentation that's going to require longer term assessments and interventions. Tak tady vlastně jenom, jak jsme mluvili o té primární a té sekundární péči nebo funkcím, tak v té primární doufáme, že třeba že ti potřební třeba budou, že se to bude dát vyřešit třeba během, řekněme, 6-10 sezení a tady v té sekundární, a budeme doufat, že nebudou potřebovat právě tu sekundární a v téhle sekundární, tak tam už jsou lidé se středními a vážnějšími potřebami nebo stavy. Please. So in secondary CAMS, we've got a number of functions similar to primary care, but the focus is more on the moderate to severe conditions. And that's just, this slide just sets it out. So within secondary care CAMS, we cover a huge number of services for children and young people within West Wales. And there's a list there. I'm not intending to go through that list, but that's the services we provide, from crisis care to joint working with the local authorities, learning disability and neurodevelopmental and so forth. A tady potom vlastně v té sekundární, nějaké úrovni těch služeb v oblasti duševního zdraví pro děti a mladistvé nebo dospívající, tak tady vlastně je toho mnoho, nechci jakoby vlastně to celé procházet, ale jsou tady opravdu jakoby nejrůznější jakoby zaměření a právě je to pro lidi, kteří mají, řekněme, střední až nějaké těžké problémy, tak. Takže nějaké poruchy, nějaké problémy s učením a tak podobně a další. Možná vidíte to sami. Yes, you can please continue.
So just the last point in terms of age-appropriate crisis beds. So every health board in Wales have to have designated beds to admit somebody in crisis. We've got 2 regional tier 4 inpatient units in Wales, one based in North Wales, one based in South Wales. But every health board has to have a designated crisis bed where we can admit a young person anything between 24 to 72 hours for their crisis management. And if they need longer term assessment and treatment, we refer them to our tier 4 regional unit for assessment and further treatment. But this is to make sure that if they're in crisis, as a health board, we can respond to their needs. And we've got one bed within our pediatric unit, and we've got one bed in one of our adult acute inpatient units. Thank you. Tak tady jenom chtěl by Warren podtrhnout ten poslední bod, kde vidíte, že jsou tady nějaká krizová lůžka podle věku tady a on říká, že vlastně mají ve Walesu v severním a v jižním Walesu mají vždycky po jednom vlastně oddělení hospitalizačním, kde vlastně ten člověk může být hospitalizován, ale vlastně oni musí mít jako ta místní autorita, ta zdravotnická rada místní, musí mít možnost právě takhle někomu to lůžko poskytnout. Pokud by to mělo trvat déle, tak je potom doporučí do nějakého toho oddělení, ale takže oni třeba tady konkrétně mají jedno lůžko na dětském oddělení a jedno vlastně dospělé lůžko, takže to je jenom, to chtěl jenom podtrhnout. Tak. Dobře. If it's appropriate, there is a question. Did schools applied for this project, or all schools in the area are part of it? That was the question. No, it was. It's all the schools in that particular area in Ceredigion. So around 25 schools in totality. Dobře, tak jenom tady odpovídám na otázku paní Kochlepflové. Tak tam není to tak, že by se Dobrý den. Není to tak, že by se ty školy hlásily, ale vlastně jsou to všechny školy, které jsou v rámci toho projektu podle toho místního, podle toho zkrátka regionálního členění. To znamená, oni se přihlásili jako zdravotnická rada vlastně do toho projektu a všechny školy, které tam spadají, což je asi 20 až 25, jsou vlastně v tom projektu. Tomáši, a další otázka, dobrý den. Ta krizová je jestli je ta krizová intervence dostupná i mimo pracovní dny, to znamená, jestli taky drží tu strukturu 24/7. Jo, já si myslím, že to jsme myslím říkali to tom předchozím někde. To možná zeptejte. Jo, že to je ten jeden bod. So the question is the crisis intervention. Is it available 24/7 or is it available even during weekends? Yes. Ano, je dostupná i. Děkujeme. And again, we are one of the health boards that led on development of a 24/7 crisis response. Every health board received funding to develop a crisis team. We from the start decided that crisis response needed to be available for our children and young people 24/7. We have a combined service. So our CAMS crisis team works from 9 a.m. till 9 p.m. And then we've got our adult crisis team that we've trained and we supervise that provide between 9 p.m. and 9 a.m. cover. That's more to do with if a young person needs to be admitted early hours of the morning to a bed because they're in an extreme crisis. And we invested quite a lot of resources in training our adult colleagues to support that crisis provision. However, in time, that crisis provision will be delivered by specialist CAM staff as we secure more funding and staffing resources. Tak tady jenom říká, že vlastně ten jejich krizový tým funguje od 9 do 9, od 9 od rána do 9 do večera, že a potom vlastně tu jakoby pomyslnou štafetu jakoby jenom tak přebírá od 9 do 9 zase večer do rána ten dospělý krizový tým, ale Warren připomíná, že vlastně oni
vlastně i utratili dost peněz nebo použili hodně svých zdrojů na to, aby právě zasvětili do problematiky péče o právě děti a mladistvé i ten vlastně dospělý krizový tým, takže ten vlastně tam může jakoby v uvozovkách zaskočit v tu danou dobu. One of the areas in Wales where there's quite a lot of focus at the moment is neurodevelopmental service, especially autistic spectrum disorder. And there was some funding made available from Welsh government to develop an integrated neurodevelopmental team between specialist camps and our pediatric colleagues. We've developed that team, and there's a significant demand upon that service. It's a very small service, but it's a service where we've seen an increased demand, and especially over the COVID-19 pandemic period, there's been an increase in referrals as well. But it's an integrated service between ourselves and our pediatric colleagues in terms of carrying out assessment and diagnostic work only. A pak tady máme ještě vlastně malý tým, který je také integrovaný, ale i sice možná malý, velmi důležitý, a to je pro poruchy autistického spektra. A takhle, takže to je ještě jedna věc, co jsem tady chtěl připomenout. A pokud and there is one more question, if I may, Warren, if it's okay like this, that we ask, while you presenting, is that okay? Those two beds, those crisis beds we were talking about, one for children, one for adults. Is it where are they? Is it part of like a general hospital, or where are they? Thank you. So there's two beds. The one bed is for children under the age of 16, and that bed is in a specialist area within the pediatric admissions unit. We have paid to convert one of their side rooms into a crisis psychiatric suite, where the young person has access to a bedroom and a living area. And we support them with staff throughout their admission there. So it is part of the pediatric unit, but it's also separate, where we can manage the child that may be in mental health crisis. We also at times admit young people to our pediatric unit for refeeding in terms of severe eating disorders, and we've got a protocol for that. The other bed is within the acute adult mental health inpatient unit. And again, we've done a lot of work with our adult colleagues to set up a designated bed within an adult inpatient unit. And that's for those young people that's 16 plus. And we manage them with a staff team that's trained and supervised. And the young person that gets admitted to an adult ward remains on one-to-one observations at all time, and that's to safeguard them, because of course we're admitting them into an adult environment. So we're admitting them to an environment for 18 plus, and they may be 16, 17 and a half. So we need to safeguard them within that environment. So they are not part of hospitals, they are just like units, or sorry, that was probably the question. If it's within, sorry, just to make it clear. Sorry, thank you. So the pediatric unit is part of the general hospital, and the adult acute mental health unit is co-located on the general hospital site. It's a unit that stands on the general hospital site, but it's specific mental health. Thank you very much. Thank you. I just really want to clear. Tak tady jenom odpovídám na otázku paní Aleny Vašku, a sice ohledně těch lůžek. Takže to lůžko, řekněme, pro děti, to je do 16 let a je to v rámci tedy všeobecné nemocnice na oddělení, na dětském oddělení, ale je tam prostě nějaká postranní místnost, kterou oni předělali na takový malý byt, který vlastně trošku jakoby nezávislý, že se tam dá jakoby jít, aniž by člověk musel přímo jakoby na to oddělení.
A takže to je vlastně to jedno lůžko, takže to je v rámci tedy vlastně v nemocnici. A potom to druhé lůžko, to je na jednotce, na oddělení pro dospělé, jednotce, která právě funguje je hospitalizační nebo tak. Jsou tam lůžka pro dospělé, ale vlastně my sem dáváme člověka většinou tedy, kterému je třeba 16, 17, 17 a půl, takže my ho dáme vlastně do toho dospělého prostředí, takže to je vlastně to druhé. A jinak tohle oddělení je také vlastně na území nějaké všeobecné nemocnice, ale je to takhle jako na straně, je to jako na tom pozemku, ale není to přímo v rámci té budovy, tak snad takhle to je jasné. Thank you. The next 3 slides I'm going to condense. I'm conscious of time as well, so I'll just give a brief overview of the psychological therapies. Psychological therapies are a key element of the work that we deliver for children and young people, and we've spent considerable time over the last 2 to 3 years investing in training staff in these approaches. So the key psychological therapies that we deliver include cognitive behavior therapy, so CBT, systemic family therapy. We also offer art therapy for younger children, and we're pleased that we've got 2 art therapists able to deliver that. And we also invested with additional monies in social work therapeutic practitioners. So this was a new role that we've brought in, and they sit within the multidisciplinary teams so that each team has got a range of psychological therapies that they're able to offer to the young people that they see. So we undertake quite a bit of training. We have a lot of staff that go on the CBT certificate course, so that we're upskilling a lot of staff. And we've also got a specialist team called the Dialectical Behavior Therapy Team, so DBT, which is a treatment approach for young people who are dysregulated behaviorally. So we're able to provide specialist interventions for those young people who, for example, self-harm or engage in any self-harming behaviors. Tak tady jsou potom nějaké další přístupy, které vlastně tady uplatňujeme, jako je kognitivně behaviorální terapie nebo ta systematická rodinná terapie. Máme tady potom i zaměstnance, kteří se zaměřují na DVT. Já se jenom zeptám, you said DVT, what is that? You said? DBT stands for Dialectical Behavior Therapy. Sorry. Mm-hmm. It was developed in adults for those individuals with personality disorder, borderline personality disorder, and it's been over time. It's been the scope is broadened to a large population within mental health, and we use that in children as well. Tak ještě právě mají třeba zaměstnanci, které se specializují na DVT, což je dialektická behaviorální terapie, což je pro lidi, kteří mají nějaké osobnostní poruchy. A tak. Yes, please, I think you can continue. The next slide is entitled co-production. Co-production is very important to us within specialist CAMS. We work a lot with the third sector and local charities, and more recently over the last year or so, we've, sorry, not the last year, for the last 10 years, we've always included young people in our service developments, and in particular, they sit on interview panels and participate in some of the developments. So last year, we were lucky again to receive money from Welsh Government, and we decided to make this a more permanent element of our service. So we've encouraged a group of young people to develop their own objectives, and they've developed a group called Future Minds. So this ensures that the voice of young people is always heard within specialist CAMS,
and we are now in the process of recruiting a peer mentor support worker to have a permanent role within the service. So I've put a link for you to have a look on YouTube that the young people have been involved in, just for additional reference. Oh, thank you. Yes. Tak jo. Takže tady jenom vlastně hlavní body a Angely jsou, že vždycky jsme se snažili spolupracovat se třetím sektorem, s charitami a tak podobně. A vlastně posledních 10 let se snažíme také co nejvíc zapojovat mladé lidi. Chceme, aby jejich hlas byl slyšet, oni se třeba můžou účastnit se různých pohovorů a tak podobně. Měli jsme taky štěstí, že jsme zase nedávno dostali peníze a mohli jsme tak i ponouknout jakoby skupinu mladých lidí, kteří založili tady tu iniciativu Future Minds, což je zase to je něco, co by mělo podpořit, takové fórum, které by mělo právě podpořit to, aby i v budoucnu byl slyšet hlas mladých a také vlastně plánujeme, nebo už máme, by the way, that a peer mentor support worker, you already have it or you planning that? No, we're just going out to advert now to recruit into a new post. A teď vlastně ta úplně nejbližší věc, co se chystá, je mít vlastně nějakého mentora, peer mentora, nějakého podpůrného pracovníka právě pro práci peerů. Takže to je vlastně ten nejbližší bod. A jinak tady je nějaké YouTube video, já se pokusím nasdílet ten link třeba do komentářů, ale později, až dostanete všichni tuhle přeloženou prezentaci, tak samozřejmě ten link tam také najdete. Já to pošlu za chviličku. Děkuji. Jsou tady 2 otázky. Jedna směřuje k tomu, jestli krizová lůžka, ty 2 krizová lůžka, jestli jsou pro celou oblast, kterou oni vlastně spravují, a pokud ne, tak jestli jich je víc a kolik, to je ta první. Tak jo, tak tady, jo, so there is a question, I think I know the answer, but the question was, those 2 crisis beds are for your area, and that's it. But there are probably more crisis bed for adults, right? Yes, we've got our adult services has got we've got 4 adult inpatient units within our in West Wales, but every health board has to have 1 designated CAMHS crisis bed. We've got 2. And then we've got the regional inpatient unit for children and young people that we can refer to, and they've got the specialist inpatient beds for children and young people in South Wales, and there's a unit in North Wales as well. Takže je to přesně tak, to znamená, oni mají 2 krizová lůžka pro děti a mladistvé, povinnost mají mít 1, ale oni mají 2. A zároveň tam je také oddělení pro mladistvé, které je také oddělení, takže tam je možnost hospitalizace. A jinak jsou tam další krizová lůžka pro dospělé a ty jsou 4. Takže tady odpovídám na otázku Vladimíry Žitné. Děkuji. A ta druhá od pana Martina Nováka je vlastně otázka směřující k tomu, jestli tým se kontinuálně stará o toho klienta ve všech vývojových fázích jeho nemoci. To znamená, když je hospitalizován, když je v podpoře terénního týmu, jestli vlastně se potkává se stejným složením těch podpůrných pracovníků. So there is also there is a question. How do clients move in between, let's say, the levels of the service or sectors of the service? If they work with some multidisciplinary team, does this team kind of, continues through his journey with him, or they are just there for some time, or how is that? So depending which part of our service they access. So if they access the primary mental health service, so they get assessed and they may access some brief interventions, and the clinician feel they need longer term specialist intervention. They then refer them to the secondary care team, and then the secondary care team will then take forward their longer term assessment and treatment. A lot of our clinicians work
with a number of different hats on. So we may do some work in primary care, we may do some work in secondary care, we may do some work in tertiary care. But if somebody is going to access longer term therapeutic interventions, they will be seeing the same therapist for the duration of their treatment. And of course, somebody may start with treatment A, and the therapist may feel they may benefit from treatment B, and then there will be a discussion within the MDT, and then arrangements made for that young person to be jointly managed from the one practitioner to another practitioner, and then somebody else will take forward if another form of treatment is more appropriate for that young person. Or we work together as a team. So I may see somebody in terms of their medical and medication needs, and I work with a nurse who may be providing some support in terms of their social education, and there may be a special therapist involved as well with the young person. And then we work as a team, and we call that in Wales as somebody's in secondary care and they under the measure, which Angela referred to, the mental health measure in Wales, and then they are care coordinated, and we talk about a care and treatment plan, which is a legal care plan that the young person, it's done for the young person, and that involves all the MDT and all the agencies involved with that young person, and that's a formal legal process. We haven't gone into that in great detail, but that's something very unique to Wales in terms of a legal care plan for somebody that's complex and have a lot of professionals working with them. Mm-hmm. So quite naturally, if you only come to this primary part of the service, then it's quite likely that you will meet somebody just once. But if it's more continuous, right, in the secondary, would you? Well, you'll meet somebody in primary care to do an assessment, and you will, that practitioner will... Tak si vem hadr a já budu smetat. Počkej, teď jsem si to vypla. Promiňte, zaplaste si mikrofon. To se stane. Sorry. Tak, děkujeme. Sorry. So yes. If you so you said primary care, that clinician will then offer the 4 to 6 brief intervention sessions. If that clinician decides that the child or the young person needs more longer term treatment, they will then be referred to the secondary care team, and they will be seen by a clinician or members of the MDT, depending on the complexity of the case. So they may see one professional, they may see several professionals, depending on the complexity of the case and risks that we're dealing with. Tak, thank you. Takže jenom abych odpověděl panu Novákovi, slyšel jste, to je poměrně dlouhá odpověď, ale pokusím se, tady vlastně je to tak, že vlastně přijdete nejdříve do té primární úrovně a tam třeba máte několik sezení právě s nějakým tím zdravotnickým pracovníkem, 4 až 6, řekněme. Pokud ten usoudí to, že byste měl třeba, že potřebujete další péči, tak vás může doporučit právě do toho sekundárního, řekněme do toho nějakého dlouhodobějšího, a tam samozřejmě se zase můžete potkávat buď s nějakým zdravotnickým pracovníkem nebo třeba s nějakým týmem, a to potom záleží. Jinak, co ještě zmínil Warren, je, že vlastně mnoho zdravotnických pracovníků vlastně sedí na více židlích, takže je můžete potkat jako v nějaké pozici a potom zase v nějaké jiné. To je ještě tak. A co je ještě taková specifické pro Wales, je, že je tady vlastně nějaký plán, vlastně legální plán, oficiální plán té péče nebo té léčby, což je poměrně komplexní věc a vlastně každý ten uživatel vlastně s tímhle seznámen. Tak. Wonderful. Okay, we do apologize that we can't put all that detail in the presentation. No, it's fantastic, and thank you so much for being basically interrupted quite a lot with the questions, and you are so swift to respond. So thank you very much for that. No problem. I'm going to skip the next few slides because we talked about workforce, the challenges in workforce. So this just talks about our workforce. And Angela's all referenced in terms of the increase in funding, so our workforce has increased, which is great. And then I'll move on to referral data.
and hand over to Angela, just to show the increase in demand on our services. Thank you. Yeah. We've put a couple of slides up which represents the last four years really of referrals growth, and as you can see, quite significant growth in the number of referrals into specialist CAMs. What we haven't got yet is the data for 2021, where we anticipated that with the COVID crisis that there would be significant changes in referrals, but we have not seen a significant drop in the number of referrals. We did in March and April, when we had the first wave of COVID in Wales, there was a change. However, by August, September of this year, I'm sorry I don't have the graphs, we've continued to see escalating demand on our services, which is unprecedented, and I think fits in with a global change and concerns in respect of the psychological impact of COVID-19 on children and young people, with the absence of school, changes in life experiences, the number of deaths that families are being exposed to. So there are significant impacts on our referrals now, which is having an impact obviously on what we're able to deliver, and hence why we're looking at different ways of delivering therapy and interventions, such as the digital online resources. So again, there's a slide which shows our referral trends, what's received and what's accepted. And what we hope is that by putting in additional resources, such as the school project, that going forward we'll be able to continue to have a positive impact on early intervention and prevention. Mm-hmm. Tak tady jenom, jak jste viděli ta čísla, tak to jsou vlastně počet vlastně nějakých doporučení do té služby a také počet, kteří byli jakoby přijati. Stále jakoby se stupňuje ta potřeba těch služeb a samozřejmě zvláště s tou situací kolem covidu. Angela říká, že se omlouvá, že tady vlastně nemá ten poslední graf, ale opravdu jako to výrazně potom narostlo. Potom ta potřeba vlastně na konci loňského roku, někdy na podzim. Tak a je to jasné, samozřejmě celková situace, třeba úmrtí známých lidí nebo v rodině, nemožnost jít do školy, nedostatek zážitků, takže vlastně mladí a dospívající vlastně stále více potřebují naši pomoc. Proto se také snaží doporučit nebo doručit ty služby i nějak jinak, právě přes nějaké ty digitální platformy, a také si slibují více od tého projektu, jak jsme o něm mluvili, tomu školním. Tak. Wonderful. And there is if it's not interrupting your process of thought, I have another question here for you. It's there is a question: how do people enter okay, maybe the question is how you get into treatment of a team, but maybe the question was more like how you get into the service. Is it a decision of a family or your parents, or if family was using some other service, maybe a health, social, community, or another doctor, or is school can play a role, or other educational institution. She's apologizing if you covered that already. She had some problem with connection. So you have the first part. Then we take referrals from all these professionals, from GPs, A&E, school nurses, health visitors, police, social workers, school counsellors, youth offending teams, pediatrics, child health, and substance misuse services, voluntary services. So any professional can make a referral, and then the single point of contact will establish the urgency of the referral, what's required, and they may signpost them to an alternative service that's better suited, or to one of our services. But yeah, we accept referrals from any professional, as you can see. And of course, what the single point of contact will do, they will contact the young person, and they will want to speak to the parent as well.
or carer to make sure that we get information from the family, so we can make a more informed decision in terms of signposting. So what you will see is that we receive the referral, we will get all the information, we'll contact the referrer, we'll contact the young person and or their parent, and then we'll complete the screening and discuss the outcome, and then we make a decision. Thank you very much. Tak jenom odpověď paní Miroslavě Flemrové. Tak tady vlastně jenom přejel na ten slide, který jsme měli spíše k začátku. Vlastně tady vidíte, že vlastně to může být kdokoliv. Může to být praktický lékař, může to být policie, může to být školní sestra a tak podobně. Takže a vlastně ono to jde tak, že pak to jde do toho bodu, toho single point of contact, a tam oni buď kontaktují rodiče nebo nějakého toho pečovatele, takže takhle vlastně se to naváže. And if we are in it, I would just ask one more question. I think there are some more because we have a lot of participants. The question was, do you have anything like institution of a single worker that is some kind of a guide through the service? I know you partially answered it already, so I'm just here translate. If the question is, do we have a single clinician that will be with the young person from start to finish, depending where they come into the service, because they could come into the primary care and they could see the primary care clinician as an assessment and receive the interventions, and that may be adequate and the young person will be in this discharge. They could come into the crisis team, see a crisis practitioner, deal with the crisis, and they don't need any further help, or they can come into specialist camps and see a clinician and work with that clinician. But what we find for the complex individuals, young people, is that we work as a team, so they will see different members of the team working together as part of that legal care plan to support the young person to meet their needs, because not one practitioner has got all the skills to deal with a complex young person. So it's about how we complement each other. And support. It's like scaffolding. We're building scaffolding with the young person, and sometimes you just need the first tier. Sometimes you need a second and third and fourth tier, and that's how we use our clinical competencies to support that young person, depending on what they present with. Tak vlastně, jestli mám odpovědět jednoduše, tak ne, ale jde o to právě, jak vlastně my můžeme se jakoby ti pracovníci té služby doplňovat v tom, co každý umí, a vlastně jak může každý pomoci. Takže ne každý má schopnosti, někdo pro nějakou konkrétní věc zase je velmi dobrý pro něco jiného, takže je to právě spíš nějaký týmový nebo v rámci té služby, jak vlastně to funguje, jak lidé fungují a doplňují se. We've already made reference to the training and development in terms of how that forms part of the CAPA model. And there's a key component part of CAPA. So all our staff have to have basic competencies and specialist competencies, and we provide that training in-house. We also commission training, and of course there's the individual's background, their professional background in terms of when they join us as a service. So that's just a slide on training and development. And then the one thing we have to maybe just make reference, in Wales, the Welsh government have invested with services on a strategic plan for mental health, and part of that strategic plan was for CAMS as well, and that's why we've seen quite a significant investment, because the Welsh government made a decision to focus on a strategy for mental health, including CAMS. So that's why we've seen investment, and that's very important. And then we talked a bit about the COVID impact. So I've jumped a few slides. I don't know if you want to go back to any one of those to translate. No, I think it's okay. I probably cover what you say, but yeah. I think that's fine. And I have maybe one more question. Okay. Jo, tak tady jestli můžu, jestli nevadí, že se nezeptám pro paní Vašku, že to bylo taky tam bylo právě, že můžou doporučit skrze tu službu nebo skrze ten jeden bod přístupu, tak vlastně tam může doporučit téměř kdokoliv, takže taky rodič, jako doktor, tak vlastně taky rodič, takže ano, jestli si mohu takhle dovolit odpovědět. Děkuji vám.
Wonderful. Tak jenom tady, tak je důležité prostě... jenom ještě se chci jako ujistit, protože mě to taky z toho slajdu nebylo jasný a proto jsem se na to doptávala. Jistě, určitě. Vlastně, jestli je teda jasný, že to může udělat i ten rodič. Jestli to je fakt to opravdu takhle je, protože tam se mluví o těch odbornících, ale jestli to může udělat i ten rodič. Tam vlastně na tom, já se omlouvám, že když bychom to měli přímo zase před sebou, tam je to právě, if you be so kind, Warren, can you please go back again to the single point of entry, just to make clear, because we are trying to, sorry, like for the third time, but no, it's us that need to apologize because we can't explain in your language what we do, and so. Tak a tady vlastně jo, because the question was if parent can like suggest their kid for that service. I was saying that's through the single point of contact he can, but maybe because it was not explicitly written in that first bracket, maybe that was the question. So a parent or a carer can go to the GP and say, I've got concerns, can you please refer my child? They can of course speak to the school nurse, they can speak to the health visitor, they can speak to the social worker. So there's a number of different professionals that the carer or parent can speak to, and those professionals can make the referral. We are working in West Wales to a single point of contact for carers, for families and carers as well, but that's for our whole mental health service. But at the moment for our CAMP service, we accept the referrals from these professionals, and of course the family member or carer can discuss their concerns with any one of these professionals, and they can decide whether CAMS may be the most appropriate agency to refer to. Wonderful, thank you very much for the clarification. Takže tady už to víte, je to tak, že vlastně ti rodiče, já jsem původně myslel, že tam bylo to i takhle napsáno, tak se omlouvám. Takže ti rodiče většinou podle Warrena jdou třeba buď za školní sestrou nebo za praktickým lékařem, řeknou, no máme tady tu obavu, tady to. On se vlastně to prozkoumá a potom vlastně může doporučit. Takže oni přijímají právě to doporučení od těch profesionálů, ano, od těch odborníků. Tak děkuji, že jsme to takhle vyjasnili. And there is one more question, if I may. There is a question from Vladimíra Žitna. What's the percentage of like inpatient, users or patients who are like below 16 or above 16 or between 16 and 18? Can you? We haven't included that data in this presentation, but we can forward that to you if you want to break down by age. Then we can. Don't want to misquote the allocation in terms of the year groups, but we can send you that data. Tak tady nemají to v téhle prezentaci obsažené, ale mohou to poslat, takže to bude možná potom v těch doplňujících, že nemají tady přesná ta čísla, kolika je do 16 a kolika je více. Thank you very much. If you want to proceed. I'm just aware that we've allocated till 12:30, so I think we've covered most of the things off. I mean, there's been obviously the COVID-19 challenges, and there's been some positive outcomes due to COVID. It's brought forward a lot of opportunities, and that's great. And it's also led to as part of COVID, we've also had other plans in terms of developing services. So that just sets out some of our service developments. But we are happy to take questions, just because we are aware that the meeting is scheduled to 12:30, and unfortunately, I've got a clinic commitment at 12:30 that I can't delay. I see. So you have 4 minutes. The webinar was going to be till 12:30, so I've booked my. No, tak jenom velmi rychle říká, že vlastně všechno důležité pokryl, co chtěl, říká, že vlastně ten covid jsou samozřejmě to nějaké výzvy, ale také vlastně i nějaké možnosti další, například to, že vlastně lidé víc a víc pracují z domova, jsou schopni vlastně takhle působit přes internet, jsou na to třeba zvyklejší a tak podobně. A teď se Warren moc omlouvá, on bude za chviličku muset jít, ale kdybyste třeba ještě měli nějakou otázku nebo něco podobného, tak by to uvítal. Takže děkuji vám za pozornost zatím.
So am I right, Warren? You have like 3 minutes. Yes, we've got. I've got, unfortunately, yes. Yeah, I understand. Tak jestli máte, my jsme se snažili ale vlastně odpovídat v průběhu na ty vaše otázky, ale jestli máte ještě nějakou další nebo něco podobného, dostanete určitě zápis, přeloženou prezentaci, možná ještě nějaké další dokumenty, co nám pošlou. We are of course happy to come back and have a further discussion if it's just questions. It's just. Uh-huh. Or if it's helpful, you could send us the questions and we could provide a written response. Yeah. Yes, wonderful. So tak a pokud byste vlastně ještě měli nějaký otázka, třeba by vás během dne něco napadlo, nemusíte se, neobávejte se, napište nám a my to budeme sdílet s Warrenem a s Angelou a potom vlastně v rámci vás potom vám můžeme odpovědět zpětně. Okay, so I have one last question. I have a question. What is the level of support of members of a family on families? What level of support do they get if they live in that one flat, one house with the person? Thank you. So depending on the therapeutic needs, if we feel the family will benefit from family therapy, then of course they will have access to systemic family therapy through a systemic family therapist. We also offer family support in terms of somebody that may not need formal family therapy, but may need some family work to support them. We also work closely with other agencies like social services, the housing sector and education. So depending on their needs, we will decide who would be best placed to meet that family's needs, because not all of that may be acute mental health. It may be about housing, it may be financial, it may be some social factors. It may be domestic violence. So it depends on the presenting need, who will lead on that. But if there's a specific mental health component for that family, then we use our specialist of therapeutic services to support that family. Mm-hmm. Wonderful. Thank you very much. So I think that's and maybe I'll ask one more question and then I will translate when you are not here anymore. The last question is, how did you sort out the agreement from the parents for these, let's say, for these for these commissioned organizations? For example, when it comes to give information, do you have any like guideline how this is done? Who can get some information? Is that a problem? No, we haven't had any problems with it. We do sometimes ask for informed consent, depending on the age of the child, and obviously if they understand the treatment that we're proposing, then we feel that the child is able to give consent. We would try, most of the time to engage with the parents as well, so that they are involved and aware of what's happening. But sometimes children don't want their parents involved. And we have to respect that as well. Mm-hmm. So children can decide on their own? Well, it depends on their presentation, their age, and the risks we're dealing with. As part of our assessment, we've got a consent form where we ask the child, young person, and their parents to consider and sign, where we can share or gather information from other agencies. So that's a standard template. And if a young person presents and they say, I've gone to my GP, I don't want my parents to be aware, then we will deal with that young person. However, if there are risks that we feel we have to share with the parent or parent or other agencies, we'll explain that to the young person. Of course, there's a risk that we may break the therapeutic relationship, but if there's acute risks, we have an obligation to share those risks. And we do that in a way to support the young person the best we can. And all the referrals we do, we of course ask the young person's and the family's permission to refer on to other services. And there is a concept of informed consent. If they present themselves, they make themselves available for the assessment treatment, they are agreeing to be there and to be assessed. And the very last short thing, is there an age limit, like from when the young people can tell you, I don't want my parents to know? We've got a legal concept in Britain called Gillick competency, and there's a set legal threshold,
And what you need to do as a clinician is to see whether that young person meets that threshold. And if you think they meet that threshold, then you need to make clear documentation that you think they meet the threshold and they're competent, and therefore they can make the decisions. But if you think that the risks outweigh their decision making, you can still then approach relevant agency or the parents to discuss those risk matters. So there is no number. There's no specific number. Thank you. Got the Mental Capacity Act. Again, that goes from 16 onwards, and we've got the Mental Health Act that's applicable to all ages. We haven't gone into that detail for today's presentation, and that's a whole other topic as well in terms of the legal framework. Thank you, Angela Warren. Thank you so much for being with us. It's 1:30, so I won't hold you any longer. Thank you very much. If there are any more questions, we'll send you. Thank you for being with us and answering all the questions and for the presentation. Tak apologize for rushing through the slides and not having... Já jenom že loučíme se teď s Angelou a Warrenem, oni bohužel teď už musí jít, jak jsem říkal, tak jenom se s nimi loučím, oni se teď odpojí a já ale odpovím na ty vaše 2 otázky. Thank you very much. Goodbye. Bye. 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 Bye, thank you. Bye bye. Takže snad to mám ještě čerstvě v hlavě tady. Takže ty otázky, jo. Tady byla ta otázka na tu rodinu, tak tam říkal, že oni mají nějaké ty rodinné terapeuty, takže to je jakoby taková, jakoby ta první věc, ale vlastně často ta rodina má různé formy problémů, takže oni se snaží posoudit to, co jestli ten problém je jenom sociální, nebo bytový, nebo finanční a mohou je odkázat třeba na nějaké další služby, právě na ten třetí sektor v tomhle, nebo tak, třeba na nějaké neziskovky nebo charity, takže to je, jakoby, co se týče té podpory rodiny, samozřejmě opravdu záleží na to, jaké to je. A teď, jak jste se ptali na ten informovaný souhlas, tak to je vlastně docela zajímavě jakoby komplikované. Je tady tedy nějaký informovaný souhlas, který jakoby ten mladý člověk nebo dítě může podepsat. Já jsem se snažil zjistit, jestli je tam nějaký, protože on potom mluvil o tom, že třeba, když tam přijde ten mladý člověk a nechce, aby on přijde za doktorem, řekne, že má tyhle a tahle problémy, že nechce, aby to věděli rodiče a takhle v tom pokračuje, že nechce, aby to věděli rodiče. Oni musí posoudit jakoby to, jak vlastně je tohle problematické, jestli tady nehrozí nějaké riziko, což samozřejmě, když mu řeknou, no my to ale těm rodičům musíme říct, že jsou tyhle a tyhle rizika, tak samozřejmě to může nabourat nějakou terapeutickou důvěru, ale to právě musí posoudit. Já jsem se snažil vydolovat z Lloyda, jestli je tam nějaké číslo, jakoby nějaký věk, od kdy vlastně ten člověk může tady tohle podepsat, může se takhle vlastně říct, že tady za to rozhoduje sám, že o tom ví a tak podobně. A on říkal, že vlastně to není v Británii, že to vlastně je na posouzení třeba toho lékaře, a vlastně je k tomu nějaké papírování a je to podle Mental Capacity Act, což je jakoby zákon o duševním jakoby možnostech nebo jakoby schopnostech, takže to je poměrně zajímavá věc a jinak většinou tam právě podepisují nějaký jakoby informovaný souhlas i o tom, že nějaké důležité informace oni mohou sdílet s někým dalším. Tak snad to nějak... Vstoupit krátce k tomu... Děkuji. No, Mental Capacity Act, on se teda měnil, ale v zásadě vlastně je to koncept, že jako permanentně máte posuzovat schopnost a kapacitu toho dotyčného, porozumět tomu, co tomu říká, pak to zpracovat a pak se podle toho nějak chovat. Jo? A to je jak teda u dospělých, tak právě u dětí, místo toho, aby se řekl věk, ale přitom mentální věk může být úplně jiný, jo? Tak tato jako docela jako mechanistický nějaký normativ věkový je nahrazený takovýmhle jako sofistikovanějším a ty lidi jsou v tom trénovaní a je to součást teda jakoby popisu toho zákona a zároveň vlastně je to důležitá součást tréninku, aby to každý teda relevantní odborník uměl, takže to je user friendly, než teda nějaký tvrdý normativ. Není slyšet, Johane, vůbec, není slyšet, prosím. Já jsem ho slyšel, jako je to potichu, ale jakoby slyšel jsem ho a je to podle mě hrozně zajímavý koncept teda. A teďka jsem slyšet líp? No ještě ne, ještě chvilku. Ještě trošku zaber. Já nevím, kde je problém. No, tak jsem byl. Já vás slyším, Johane, ale je to trošku tižší než ostatní, to je pravda.
Ale slyšel jsem vás i to vaše vysvětlení. Tak já bych... To řekni. No jenom, že vlastně, že ten Mental Capacity Act, že vlastně o tom, že se stále má, že vlastně ten pracovník má stále jakoby poslouchat to, co ten druhý říká a vlastně a nějak samozřejmě z toho vycházet, že ten věk je takový přístup, takový technokratický, legalistický, že někdo má nějaký věk, ale vlastně ten mentální věk může být třeba jiný. Takže vlastně to není jenom u těch dětí nebo u těch mladistvých, ale vlastně to může být i u dospělých. Jo, takže... A ještě, tak slyšíte mě teďka jenom... Ano. Jo. Že tam je důležité jako posuzovat vlastně ten proces kognitivní, to znamená, se posuzuje, jestli ten člověk rozumí tomu, co mu říkáme, jo? A zároveň my si musíme jako zpětně čekovat, jestli mu to říkáme srozumitelným způsobem. A to je zvlášť u těch dětí, jo? Takže my si uvěříme, jestli on tomu rozuměl a zároveň si uvěřujeme, jestli teda jsme mu to podávali srozumitelným způsobem, který musí být adekvátní těm kapacitám, takže jako to sdělení může být třeba klidně formou obrázku nebo něčeho takového, jo? Pak si musíme čeknout, jestli teda, když to rozuměl, jestli to umí zpracovat. A třetí krok je, jestli podle toho zpracovaného umí korigovat své chování, jo, a svoje jednání. A tohle se vlastně jako v tom procesu posuzuje, ať už je to člověk s psychózou nebo dítě. No, tak je to prostě jako součást tréninku a je to daleko flexibilnější a user-friendly, než to máme my, že my máme jednou teda, že třeba ho zbavíme něčeho a už jako se neposuzujeme, jestli zrovna v té situaci on by byl schopný nebo nebyl schopný. A to znamená, že to globální zbavování nějakého rozhodování je tam daleko menší, ale daleko víc se individuálně posuzuje schopnost toho dotyčného skutečně tu konkrétní určitou věc rozhodnout. A tak je to stejně u těch dětí. Jo? Bylo to takhle srozumitelný? To je vyšší... Ano, bylo a byl si i slyšet. Jo. Bylo a byl si i slyšet. To je vyšší dívčí, si domnívám, ale jako je to přesně to, kudy se to má směřovat k tomu principu recovery. Prostě člověk jako je s tím dotyčným a snaží se porozumět, kde on je a adekvátně měnit svůj postup. No. A pořád vlastně to zkompetentňování a udržení si moci nad svým životem, že jo, ať seš dítě, anebo prostě rodina. Zároveň jako nedopustit, že ten člověk je v nějaký komplikované situaci, která ho může ohrozit. Jo? Mm-hmm. Ale ne preventivně furt se koukat na to, co nemůže a radši ho teda někam zavřít nebo prostě jako prevenci rizika jako primární, ale je v tom zároveň i ta prevence rizika, ale takhle jemně v každé situaci a o tom se teda dělá zápis a v každé situaci posouzená. Okay. Tak my vám ještě... Máme ještě dneska Johna přihlášenýho, tak jestli John nechce něco, a jinak bychom asi směřovali k závěru, že jo? No. Já mám se... Aspoň tam byl John, teda já jsem ho viděla. Jo. John, are you with us? Nezdá se. Ne, už se zdá se, že se odhlásil. Tak já ale každopádně všem děkuji za účast, děkuji moc za dotazy. Ty dotazy, které jsme třeba nestihli zodpovědět, protože už museli jít, tak my je skopírujeme a pošleme i s odpověďmi později. Pokusíme se získat ještě nějaký další materiál. Mě říkali, že ještě chtějí něco sdílet, tak to také se pokusíme rozeslat v rámci nějakého většího mailu, který vám přijde i se zápisem a s přeloženou prezentací. Moc vám děkujeme za účast a určitě se uvidíme brzy na nějakém dalším webináři. Děkujeme. Děkujeme, mějte se hezky. Děkujeme, mějte se hezky. Děkujeme moc, nashledanou. Nashledanou, hezký den. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Nashledanou, děkujeme. Nashledanou, děkuji. Nashledanou, děkuji vám všem.
Dobrý den. Dobrý den, Mária. Mohla by som vás ešte poprosiť o pridanie Johana a Lenky? Jo, tak vydržte. Taký zlatý, teda Johanovi som písala, Lenke som nestihla do toho chatu. S nimi by som potom rada poriešila ešte nejaké veci hľadom toho paradigmatu. Ak máte čas do pol však a pred pol samozrejme, aby sme vás nezdržovali tak dlho. Tak ale já se obávám, že už nám tady teď... Já se odhlásím a přijdu znova, jo? Zkusím je tam Dobrý. ještě... Ja skúsim napísať Johanovi SMS-ku, či sa môže prihlásiť ešte raz, lebo to bude najlepšie s ním takto to skonzultovať. Děkuji. Už to nejsem.